So good afternoon friends, hope everyone is safe, right? So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அடுத்த யூனிட் continuous casting. So continuous casting process is the next process in which steel making gets semi product from this process, right? So இது ஒரு முக்கியமான process. So கிடைக்கிற அந்த liquid steel ப்ரைமரியிலிருந்து செகண்டரி வந்து ப்ராசஸ் ஆகி நமக்கு கிடைக்கிற அந்த லிக்விட் ஸ்டீல் இட் இஸ் டு பி கேஸ்டட். ஸோ மெயினாக நம்ம கேஸ்டிங் எதுக்கு பண்ணுறோம்? ஸோ வி ஷுட் மேக் இட் இன் வாட் ஒரு யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கேஸ்டிங் பண்ணுறோம், ரைட்? ஸோ திஸ் லிக்விட் ஸ்டீல் இட் மே பி வேக்யூம் டீகேஸ்ட் ஆர் வித்தவுட் வேக்யூம் டீகேசிங். ஸோ அந்த லிக்விட் ஸ்டீல் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வந்து it is to be casted. So the early days pathina they have done the casting in the form of ingots. Ingots அப்படினா என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜெனரலா ஒரு mold இருக்கும். You know what is mold, right? Generally it is made up of cast iron or steel. Now recently it is copper molds, right? So அந்த காலத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மோல்டில் வந்து தே போர் த ஸ்டீல் இன்டு இட் அண்ட் தே லீவ் இட் ஆஸ் இட் இஸ் டு கெட் கூல்ட். ஓகேவா? கூல் ஆன அப்புறம் தே வில் ரிமூவ் தட் மோல்ட் அண்ட் வில் கெட் தட் பல்க் ப்ராடக்ட், தட் இஸ் வாட் இன்காட் கேஸ்டிங். ஓகேவா? அதில் சில ட்ராபேக்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் இந்த கண்டினியூஸ் கேஸ்டிங் மிஷின். ஸோ ட்ராபேக் இஸ் நத்திங் பட் த குவாலிட்டி ஆஃப் த கேஸ்ட் ப்ராடக்ட் இஸ் வெரி புவர். Because of the entrapment of gases, whereas in the case of continuous casting it is not. Even though after vacuum degassing it has found more gases or more entrapment of inclusions in the ingot casting, right? So andha or karanathukaga they have gone for the modified casting process that is called continuous casting process. That the machine we use is continuous casting machine, right? So ingot casting la generally the cast and body la irukum with various sections. It may be of any type, narrow end up or wide end up, open bottom or closed bottom, plug bottom, or with or without hot top, right? These are the types of ingot molds we used earlier days, right? So that continuous casting process is coming to the picture when we had the drawbacks of quality of steel with the presence of gases and inclusions. ஸோ ஜென்ரலாக அந்த கண்டினியூஸ் கேஸ்டிங் ப்ராசஸ்னால் என்ன? ஸோ என்னென்னா ஒரு லேடரில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு லிக்விட் ஸ்டீல் இருக்கும். இட் இஸ் போர்ட் இன் டு த மோல்ட். இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்கிறேன். இட் இஸ் நாட் த எக்ஸாக்ட் ப்ராசஸ், ரைட்? லிக்விட் ஸ்டீல் வந்து மோல்டில் போர் பண்ணி நம்ம கண்டினியூஸாக ஒரு ப்ராசஸை பண்ணிகிட்ருக்கோம். கேஸ்டிங் இஸ் கண்டினியூஸ் இன் திஸ் ப்ராசஸ், ரைட்? இட் இஸ் நாட் லைக் தட். இன்கட் மோல்டெலாம் அப்படி இல்லை. இன்கட் மோல்டோட ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா வில் ஹாவ் 50 நம்பர் ஆஃப் மோல்ட்ஸ். 50 மோல்டு அப்படியே வரிசையாக நிற்க வச்சுருவாங்க. ஒவ்வொரு மோல்ட்லேயும் போய் அந்த லேடர்லேருந்து வர ஸ்டீலை வந்து போர் பண்ணி போகும். ஸோ வில் ரிமூவ் தட் ஈச் மோல்ட் அண்ட் வில் ரிமூவ் தட் இன்கட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் த கேஸ் ஓவர் ஹியர், ரைட்? இட் இஸ் அ சிங்கிள் மோல்ட், இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஹியர் அண்ட் வி போர் த லிக்விட் ஸ்டீல் continuously to get continuous product, cast product. That is what the exact difference between this. இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக கேஸ்டிங் ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா we will have a better production, right? Increase production. நம்ம ஒவ்வொரு மோல்ட்லேயும் நிற்க வச்சு அதை ஊற்றி அதை இன்கட்டாக எடுத்து அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அதை எடுத்து போடுறோம். இட் இஸ் அ tedious ப்ராசஸ், ரைட்? ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருந்ததுனால அந்த கண்டினியூஸ் கேஸ்டிங் ப்ராசஸ் வந்து இருந்தது. ஓகே, ஸோ the process is started by plugging the bottom of the mold with a dummy bar. After enough metal is solidified like a conventional casting on the heads, the dummy bar is then slowly withdrawn. So this process starts with the removal of dummy bar, right? நான் அந்த ஒரு வீடியோ இருக்கு, I will play the video, don't worry. You need not worry about the understanding of the process, right? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்கிறேன், புரியுற வரைக்கும் புரியட்டும். That if you see the video you can understand the whole thing, right? So this is exactly the continuous casting machine, right? ஸோ நம்ம ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு எல்ஆர்எஃப் இருந்திருக்கோம். வீடியோ முடிச்சுட்டு இந்த லேடல் வந்து எடுத்து இங்கே மேலே வைக்கிறாங்க. இட் இஸ் இந்த தேர்ட் ஃப்ளோர், ரைட்? செகண்ட் ஃப்ளோர்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ரைட்? கீழே நின்றுருக்காங்க பாருங்கள். திஸ் இஸ் த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இன் விச் த கேஸ்ட் ப்ராடக்ட் பில்லட்ஸ், ப்ளூம்ஸ் இல்லை ஸ்லாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க.
இதெல்லாம் கேஸ்ட் ஆகி வெளியில் வந்துட்டுருக்கு. ஓகேவா, திஸ் இஸ் த டிஸ்சார்ஜ் பொசிஷன், ரைட். ஸோ டாப்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டரட், லேடல் டரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் த லேடல் இஸ் பிளேஸ்ட் ஓவர் இயர். மேலே வச்சுருவாங்க, செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது, ரைட். இங்கே ஒரு ஃப்ளோர் இருக்கும், இங்கே ஒரு ஃப்ளோர், ரைட். ஸோ இந்த டரட்டில் அந்த லேடல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்க. இட் இஸ் நாட் மூவபிள், ஐ மீன் இட் கேன் பி ரொட்டேட்டட் டூரிங் த ப்ராசஸ் இட் இஸ் நாட் மூவ், ரைட். இந்த லேடலில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீழே லேடலுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும். அந்த வால் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு தொட்டிமா இருக்கும். that is called as tundish. Tundish is a tank or reservoir of steel. இந்த லேடரில் இருக்கிற லிக்விட் ஸ்டீல் கீழே வந்து ஒரு பைப் வழியாக வரும். தட் இஸ் கால்ட் ஷ்ரவுடுன்னு சொல்லுவாங்க. நான் பின்னாடி காமிக்கிறேன். அது ஷ்ரவுடு வழியாக வந்து இதில் ஊற்றும். அதில் வந்து தங்கி நிற்கும், ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் தங்கி நிற்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த டன்டிஷ்லேருந்து மோல்டுக்கு போய் தான் castingே நடக்குது. ஓகேவா, ஐ வில் டெல் ஹோல் ப்ராசஸ், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த செட்டப் ஆஃப் கண்டினியூஸ் casting machine. லேடல், ஷ்ரவுடுன்னு ஒரு பைப்பு which is connecting the ladle and tundish, right. டன்டிஷ்லேருந்து மோல்டுக்கு டைரெக்டாக போயிட்டு இருந்தது ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, டன்டிஷ்லேருந்து அந்த தொட்டிமா இருக்குல்ல, டேங்க்மா இருக்குல்ல, அதுலேருந்து ஒரு பைப் தட் இஸ் கால்ட் சப் என்ட்ரி நோசல், SEN, சப் என்ட்ரி நோசல். அந்த பைப்லேருந்து டைரெக்டாக மோல்டே சின்னதாக தான் இருக்கும், 7 meters லாங் லென்த் அது மட்டும் தான் இருக்கும், ரைட். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஆல்சோ. நான் காமிக்கிறேன் என்னென்னு. ஸோ அந்த மோல்ட்லேருந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக இது வந்து கீழே அப்படியே ஸ்டீல் வந்து சாலிடிஃபை ஆகி இந்த மாதிரி வரும். we can cut here, ஆட்டோமேட்டிக் கட்டிங் டார்ச்செலாம் இருக்குது, கட் பண்ணி ரெக்வயர்டு லென்த்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம், ரைட். திஸ் இஸ் செமி ப்ராடக்ட், திஸ் இஸ் நாட் அ ப்ராடக்ட். பில்லட், ப்ளூம், ஸ்லாப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இஸ் அ செமி ப்ராடக்ட், இட் இஸ் நாட் அ ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட்னா நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். செமி ப்ராடக்ட் cannot be used directly, it has to be further, it has to be processed, right. this is the actual machine. இப்போ ஏதாவது ஒரு ஸ்டீல் மேக்கிங் கம்பெனி போய் பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் நான் சொன்னல லேடல் which is having the liquid steel. விடி பண்ண அப்புறம் வந்திருக்கலாம், விடி பண்ணாமல் கூட வந்திருக்கலாம். இட் இஸ் ரெடி டு கேஸ்ட். ஸோ மேலேருந்து இங்கே ஒரு கவர்மெண்ட், ஆக்சுவலி இட் வில் பி க்ளோஸ்ட், ரைட். திஸ் molten steel will come here at the bottom. இங்கே ஒரு வால் இருக்குல்ல, இது ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம்னா இந்த டன்டிஷ்ன்ற தொட்டியில் போய் இது வந்து நிரம்பி நிற்கும். ஓகேவா, we have another pipe here, it is called sub-entry nozzle. இது வழியாக mold, this is mold. ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த ஃபிகரில் 2D டயக்ராமில் இருக்குது. நான் 3D டயக்ராம் காமிக்கிறேன், ஆக்சுவல் ஃபிகர்ஸ் காமிக்கிறேன். ஸோ meniscus லெவல் உங்களுக்கு தெரியும், தண்ணினாலும் சரி எதுனாலும் சரி, any liquid it will have a meniscus level. That is a starting level, we can calculate from that point, right. And this is a liquid pool and you have like this. Actually இந்த மோல்டு வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது, கொஞ்சம் டேப்பர்டாக இருக்கும், ரைட். நான் ரீசன் சொல்கிறேன் ஏன் டேப்பர்டாக இருக்குது இருக்கட்டும். ஸோ we have this mold. இந்த மோல்டில் நடக்கிற கூலிங், மோல்டு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து தனியாக சிம்பிள் மோல்டாக இருக்காது. அந்த மோல்டை சுற்றியும் ஒரு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், மோல்டு பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த மோல்டு பாக்ஸ்க்குள்ளே we will have a cooling setup. அந்த மோல்டு வந்து ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கூலிங் உள்ளுக்குள்ளே இன்டர்னல் கூலிங் மாதிரி இருக்குது. ஸோ we will spray the water, we will run the water throughout the mold box to make the mold cool. ஸோ இல்லாட்டி ரொம்ப ஹீட் ஆச்சுன்னா then there will be a problem, right. அந்த இடத்துல நடக்கிற கூலிங் தான் வந்து ப்ரைமரி கூலிங்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மோல்டை விட்டு வெளியில் வந்துச்சுன்னா we have water spray from 4 sides. இப்போ இது வந்து 2Dன்றது தான் தெரியுது, 4 sidesலேருந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணும். ஓகேவா, ஸோ அதுக்கப்புறம் நடக்கிற கூலிங், அதுக்கப்புறம் கூலாகி இந்த மாதிரி இருக்கும், ரைட். ஸோ மெயின் அட்வான்டேஜ் நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன், குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும், we will have கண்டினியூஸ் ப்ராடக்ட், அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை இந்த continuous casting process is very advantageous for ingot casting because of mainly the quality, right. So essential components நான் சொன்னல, tundish, water cooled mold, water spray வந்து இருக்கும், and torch cutters. So these are the important materials or components of continuous casting machine. The first one, tundish. இங்கிருந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக shroud. ஓகே, திஸ் இஸ் shroud. இங்கே தான் லேடல் இருக்கும், இங்கேருந்து ஒரு ஷ்ரவுடுன்னு ஒரு பைப், ரைட், ரிஃப்ராக்டிவ் பைப், அது வழியாக அந்த ஸ்டீல் வந்து இங்கே வந்து ஊற்றும். இப்படி ஊற்றும்போது இப்படி எல்லாமே போகும், ரைட். திஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப், அகைன் இட் இஸ் ஸ்டீல். டன்டிஷன் வந்து அந்த தொட்டிமா இருக்கும், இட் வில் pour and it will remain. These are the stoppers.
ஸ்டாப்பர்ஸ். இது வந்து ஆக்சுவலாக மேனுவலாக வந்து இது பண்ணோம். இப்போ இது வந்து இப்போ நம்ம இப்படி மேலே ஒரு குழி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்படி வந்து க்ளோஸ் பண்ணால் க்ளோஸ் ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் அது ஃப்ளோ ஆகாது இந்த பக்கம், ரைட்? ஹேண்டிலுமாக இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா the flow will go down, right? இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃப்ளோ போகாது, இங்கே தான் இருக்கும் ஸ்டில். ஸோ there is a stopper rods are there, we can move up and down this stopper rods in the ten dish. ஓகேவா? நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணுறோன்னா, இப்போ நம்ம வந்து டைரெக்டாக நம்ம லேடல் வந்து இங்கே டன் டிஷ் விட்டு டன் டிஷ்லேருந்து நம்ம இங்கே கொண்டு வரோம், இந்த மாதிரி கொண்டு வரோம். நம்ம ஏன் டைரெக்டாக லேடல்லேருந்து டைரெக்டாக மோல்டுக்கு போகக்கூடாது? அப்படி போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் அந்த லிக்விட் ஃப்ளோ ஆஃப் ஸ்டீல் இட் கேன் பி கண்ட்ரோல்ட். ஸோ டன் டிஷ் மாதிரி ஒரு ரிசர்வாயர் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாப்பர் ராட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கி அதுக்கப்புறம் இது வந்து மோல்டு போகும். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2 பைப் இருக்குது, ரைட்? இந்த இடத்துல 2 மோல்டு இருக்கும். ஓகேவா? த கண்டினியூஸ் காஸ்டிங் மிஷின் மேபி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப், எத்தனை ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வேணால் இருக்கலாம். இங்கே ஒரு பைப் இருந்துச்சுன்னா டேரெக்டாக இங்கே ஒரு மோல்டு இருக்கும். இட் இஸ் அ 2 மோல்டு, 2 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ், 2 மோல்டுன்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல, ரைட்? இங்கே ஒரு மோல்டு இருக்கும், இங்கே ஒரு மோல்டு இருக்கும், டேரெக்டாக மோல்டு போகும். இங்கேயும் வந்து பைப் இருக்கும் கண்டிப்பாக. பைப் இல்லைன்னா டேரெக்டாக இது போய் போராகும். இந்த மாதிரி டேரெக்டாக போராது என்ன ஆகுதுன்னா தேர் மேபி செக்ரிகேஷன் ஃபார்ம் ஆகலாம். இப்போ சப்போஸ் இங்கே பைப்பே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கேயும் பைப்பே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ வர லிக்விட் ஸ்டீல்லாம் வந்து அட்மாஸ்பியரோட காண்டாக்ட் இருக்கும். ஸோ அட்மாஸ்பியரோட காண்டாக்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ட்ராப்மெண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் கேஸஸ், ஆக்சிஜன் கேஸஸ் எல்லாமே வந்துடும், ரைட்? நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே லிக்விடில் இந்த லிக்விட் மோல்டன் ஸ்டீலில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், வீடி பண்ணி தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். அதனால் இட் ஹாஸ் டு பி taken care of nitrogen and oxygen. ஸோ இந்த பைப் வழியாக வந்துச்சுன்னா there is no entrapment of gases. அதுக்காக தான் அந்த பைப்பெல்லாம் கொண்டு வந்து இது பண்ணார், ரெடி? ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செட்டப் இருக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் டன் டிஷ். டன் டிஷ் இஸ் நத்திங் வித் டேங்க் விச் இஸ் ரிசர்வாயர் ஃபார் ஸ்டீல். இங்கே ரிசர்வாயமாக இங்கே தங்கியிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும். மூவ் பண்ணி இந்த ஸ்டாப்பர்ஸ்லாம் அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணி கீழே கொண்டு வரும் டு த மோல்ட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த டன் டிஷ். டன் டிஷ் மேலே ஒரு பவுடர் போடுவோம். ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக அது ஒரு இந்த ரெஃப்ராக்டிவ் பவுடர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இட் வில் நாட் ரியாக்ட் வித் த ஸ்டீல், ரைட்? இது எதுக்கு போடுறோன்னா இங்கேயும் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மூடி மேலே இருக்குது, இட் வில் பி ஓப்பன் ஒன்லி ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் போட்டால் ஸோ இட் வில் நாட் கம் இன் காண்டாக்ட் வித் அட்மாஸ்பியர். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பவுடர் போட்டுரும். திஸ் இஸ் த ஷ்ரவுட் விச் கனெக்டிங் த பைப் கனெக்டிங் த லேடல் அண்ட் டன் டிஷ் கால் ஷ்ரவுட். ஓகேவா? டன் டிஷ் லிட்டு போட்டாலும் போடலாம், போடாமல் இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி பவுடர் போட்டால் we don't need any lid. And the pipe connecting the டன் டிஷ் and mold is called SEN, sub-entry nozzle சொல்லுவாங்க. ஸோ the minimum residence time is 7 to 8 minutes. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு இந்த ஸ்டீல் இங்கே இருக்குன்னா அது இது வந்து கீழே வந்து இப்படியே வந்து இந்த இடத்துல இங்கே வரதுக்கு 7 to 8 minutes அந்தளவுக்கு அந்த ஸ்பீடு வந்து இருக்கும். ஓகேவா? லெவல் ஆஃப் ரெடியூசிங் லெவல் இஸ் இட் வில் டேக் 7 to 8 minutes. அவ்வளோ ஸ்லோவாக கீழே இறங்கும். ஓகேவா? ஸோ இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், இந்த ஸ்டாப்பர் அவுட் இருக்குல்ல, அது மேலே கீழே நம்ம அடிக்கடி மேலே எடுத்து விடுவோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே கொண்டு விடுவோம். ஓகேவா? ஸோ தட் வில் டிசைட் த டைமிங் ஆஃப் யுவர் ரெசிடென்ஸ், ரைட்? திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் 3D வியூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தொட்டியமாக இருக்கும். இட் இஸ் அ க்ராஸ் கட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வி வில் ஹாவ் அ போர்ட்ஸ் லைக் திஸ் டு அவாய்ட் மிக்சிங் ஆர் என்ன சொல்கிறது turbulence create ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு we will have this boards and we have a nozzle, sub-entry nozzle சொல்லுவாங்க பாரு. இங்கே இருக்குது ஸ்டாப்பர் ராட். இது மேலே பண்ணால் மேலே தூக்கிட்டிங்கன்னா லிக்விட் அப்படியே உள்ளே போய் மோல்டு போயிடும். ஸோ we have different 2 stopper rods are there. okay. ஸோ இதான் ஆக்சுவல் டன் டிஷ் தொட்டியமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இட் இஸ் டு பி உள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொட்டியமாக இருக்கும். வில் ஹாவ் அ லைனிங் ஆஃப் ரெஃப்ராக்டிவ்ஸ். இதுதான் ஆக்சுவல் இதுக்கு மேலே பார்த்தா லைனிங் இருக்கும். ரெஃப்ராக்டிவ்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே போர்டுமே வச்சுருவாங்க. இங்கே ஒரு போர்டு பக்கத்தில் போர்டுமே வச்சுருவாங்க. டைல்ஸ்லாம் போடுவாங்க அந்த மாதிரி இது போர்ட்ஸ்மே வச்சுருவாங்க. ஸோ தட் த ஸ்டீல் will have a good life. I mean the டன் டிஷ் will have good life, right? டேரெக்டாக நம்ம போர் பண்ண முடியாது டன் டிஷ்ஷில். இது ரியாக்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகிடும். ஓகேவா? அதான் ரெஃப்ராக்டிவ்ஸ் பண்ணும். So before starting the process, we should heat. That preheating is done for டன் dish, right? Then is the mold. This is the important part of your continuous casting process. இது வந்து எந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஹெக்ஸகானலாக இருக்குது, சர்க்குலர் ப்ளூம்ஸ் சர்க்குலர் இருக்குது, ஐ பீமாக இருக்குது.
எந்த மாதிரி நம்ம மோல்டு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து வெளியில் வரும். சரியா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி த மோல்டு. இது ஐபிஎம்மோட மோல்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது சுற்றி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். திஸ் இஸ் த பாக்ஸ், மோல்டு பாக்ஸ், இன் விச் இதுக்குள்ளே நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும், வாட்டர் லைன் இருக்கும். ஸோ இங்கே சென் வந்து இங்கே இருக்கும். இதில் ஃபுல்லாக போர் போனால் அது கீழே இறங்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? சுற்றியும் நடக்கிற அந்த கூலிங்னால இது வந்து அந்த இடத்துல சாலிடாக அப்படியே ஃபுல்லாக சாலிட் ஆகாது, அவுட்டர் பார்ட் மட்டும் தான் சாலிட் ஆகும். ரைட்? அப்படியே கீழே இறங்கும். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி த பார்ட் வேர் ஹியர் இந்த இடத்துலன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் திஸ் இஸ் த காப்பர் மோல்டோட ஒரு பகுதி, ஒன் சைடில் இருக்குது. இது வந்து மெட்டல் போர் ஆகிருக்கு. இது சென்டர் பார்ட். ரைட்? மோல்டு வந்து பெருசாக காமிச்சிருக்காங்க. சரியா? இதுதான் மோல்டு. ஓகே, இது வந்து உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த டண்டிஷ் வந்து குட்டியாக போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக மோல்டோட பெருசாக இருக்கும், டண்டிஷ் பெருசாக இருக்கும். இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அந்த டண்டிஷ்லேருந்து வருது, ஸ்டீல் வருது, இந்த மாதிரி வந்து மோல்டில் வந்து ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு காப்பர் மோல்டு. இது 2Dயில் இருக்குது. ரைட்? இந்த பக்கம் வால்ஸ் ஆஃப் த மோல்டு. ரைட்? ஸோ இந்த சென்ட்லேருந்து வந்து இதில் வந்து இப்படி வந்து பர்ஜ் ஆகுது, இது மாதிரி இதாகுது, மிக்ஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் லிக்விட் ஸ்டீல் பூல். இங்கே இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும். எடுத்தோன்னே இங்கே சுற்றி இருக்கிற கூலிங்னால என்ன ஆகும்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் த சாலிடிஃபிகேஷன். அந்த ஷெல், அவுட்டர் ஷெல்னால சாலிடிஃபிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். எடுத்தோன்னே அந்த வால்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா? அந்த லிக்விட் வந்து அதோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும். 4 பக்கமும், இது 2 பக்கம் தான் தெரியுது, 4 பக்கமும் ஸ்டார்ட் ஆகும். இது என்னென்னா ஆக்சுவலாக இந்த பாக்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த பாக்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக இட் மூவ்ஸ் அப் அண்ட் டவுன். ஓகே, அப் அண்ட் டவுன் ஆகும்போது என்னென்னா இது அப்படியே மூவ் ஆகும். இந்த மோல்டு பாக்ஸோடு சேர்த்து மூவ் ஆகும். திஸ் இஃப் இட் இஸ் மூவிங் அப், ஓகேவா, இது மட்டும் இந்த மோல்டு மட்டும் அப்படியே மூவ் ஆச்சுன்னா இது என்னாலும் கீழே இறங்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் மோஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. மோல்டு ஆசிலேஷன் சொல்லுவாங்க. எதுக்கு இந்த மோல்டு ஆசிலேஷன்னா, ஆன் ஹேவிங் திஸ் ஆசிலேஷன் இட் இஸ் ட்ராகிங் த ஸ்டீல் விச் இஸ் டு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். அப்படியே ட்ராக் பண்ணி கீழே வந்து கொண்டு போகும். ஓகேவா? அதுக்காக தான் இந்த மோல்டு ஆசிலேஷன் இருக்குது. டூரிங் திஸ் மோல்டு ஆசிலேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா when the cooling is happening, கூலிங் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஹீட் இதனால இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இந்த இடத்துல வந்து ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் காப்பருக்கு, அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இந்த ஸ்டீல் வந்து அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் கூல் ஆகுறதுனால கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷனில் நடுவில் என்ன ஆகும்னா ஒரு ஏர் கேப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். அந்த ஏர் கேப்பில் வந்து என்ன ஆகும்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல மேலே பார்த்தீங்கன்னா மோல்டு பவுடர் போடுவாங்க. பவுடர் இஸ் மீன் த்ரோன் ஆன் த சர்ஃபேஸ். இந்த மேலே அப்படியே இப்போ ஸ்டீலை ஊற்ற மேலே தூவி விட்டுட்டே இருப்பாங்க. அந்த பவுடர் என்னன்னா இந்த ஏர் கேப்பில் போய் மாட்டிக்கும். அந்த ஏர் கேப்பில் மாட்டிக்கும் போது அது இட் வில் ஆக்ட் as a lubricant. So this mold powder will act as a lubricant so that the friction between the copper mold and steel solidified will not happen. Okay, so இதனால் என்ன ஆகும்னா we won't have any friction. இப்போ டைரெக்டாக நம்ம பவுடரே போடலன்னு வச்சுக்கோங்க, we will have a friction between the copper mold and solidified steel surface. Solid ஆகிட்டே வருது பர்ஷல், அந்த மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும். ஸோ டு அவாய்ட் தட் we use some lubricant that is called as mold powder. It also avoids some formation of implosions also. ஸோ அதனால் வந்து அது வந்து it is used. Mold powder is very important in this continuous casting process. Okay va? So the function of mold powders is inclusion, absorption capability, prevention of oxidation. Obviously அந்த இடத்துல வந்து பவுடர் போட்டோன்னா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஓப்பனிங்காக தான் இருக்கும், இங்கே ஓப்பனாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? இங்கே ஓப்பனாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஆக்சிடேஷன் நடக்கும், அது நிறைய நடக்கும். ஸோ என்ட்ரன்மெண்ட் ஆஃப் கேசஸ். ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம டண்டிஷில் போடுற பவுடர் மாதிரி இங்கே ஒரு மோல்டு பவுடர் போட்டால் அது மேலே அப்படியே இருக்கும். ஸோ இட் வில் நாட் ரியாக்ட் வித் அட்மாஸ்பியர். இங்கே இருக்கிற ஸ்டீல் வந்து இங்கே அட்மாஸ்பியரோட ரியாக்ட் ஆகாது. தென் we will have better quality, right? So it is prevents from oxidation, minimization of heat loss also. Actually obviously conditions சரி இல்லை மோல்டும் சரி இல்லை மேலே இருக்கிற ரேடும் சரி எல்லாமே ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா தேர் மே பி என்ட்ராப்மெண்ட் ஆஃப் கேசஸ் அண்ட் ஹீட் லாஸஸ் கூட இருக்குது. ஓகேவா? சப்போஸ் நீங்கள் எல்லாமே ஓப்பனில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர்லாம் லாஸ் ஆகி இங்கே வந்து சாலிட் ஆகிடும், டண்டிஷ்லேயே சாலிட் ஆகிடும். we cannot make again the casting process. இங்கே சாலிட் ஆச்சுன்னா இந்த ஃப்ளோவே இருக்காது. there is a problem, பிரேக் அவுட் ஆகும், என்ன வேணால் நடக்கலாம்.
So temperature must be maintained very importantly in the continuous casting machine. அப்போ தான் அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will take temperature continuously 3 times in the process. ஒரு மணி நேரம் ப்ராசஸ் நடக்குன்னா ஒரு 3 டைம் வந்து கண்டிஷ்லேயே வந்து they will just check the temperature. They will insert the tube and they will check the temperature. உடனே temperature தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? So the mold powder should have a particular property: low viscosity, low liquidus temperature, melting rate of flux must match with the speed of the continuous casting lubrication. Right? This mold oscillation, அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா frequency. இந்த frequency வந்து எப்படி இருக்கணும்? கம்மியாக இருக்கணுமா அதிகமாக இருக்கணுமானா அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஸ்டீல் which we are going to cast. சரியா? And one more thing is casting product. casting ப்ராடக்ட்ன்றது என்னென்னா ஒரு அந்த ஸ்டீல் வந்து கீழே எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போகிறோம், கீழே ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது அது வந்து ஆக்சுவலாக வித்ட்ரா பண்ணுவோம். கீழே வந்து வித்ட்ரால்ஸ் இருக்கும், வித்ட்ரால் ரோல்ஸ் இருக்கும். ரைட்? இது அதை நான் வீடியோ காமிக்கும் போது அதை சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ்டிங் ஸ்பீடும் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணணும். வாட்டர் கூலிங் பேராமீட்டர், கேஸ்டிங் ஸ்பீட் ஆர் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் மெயின்டைன் இன் த கண்டினியூஸ் கேஸ்டிங் ப்ராசஸ். ரைட்? லிக்விடஸ் டெம்பரேச்சர் கூட. ஸோ கேஸ்டிங் ஸ்பீட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்? இப்போ இந்த இருக்கிற இந்த ஸ்டீல் வந்து மெதுவாக இப்போ கீழே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கேஸ்டிங் ஸ்பீட் வந்து ஸ்லோன்னு அர்த்தம். ஸோ மெதுவாக போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? வி கேன் ஹேவ் அ பெட்டர் கூலிங், சாலிடிஃபிகேஷன்லாம் ப்ராப்பராக நடக்கும். இப்போ இங்கே இருக்கிறது உடனே 2 செகண்டில் கீழே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இது கூலிங் ஆகாது. இந்த மோல்டு விட்டு வெளியில் வரும்போது அது வெளியில் ஊற்றிடும். ஸோ அந்த அவுட்டர் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகும். outer layer ஃபார்ம் ஆகிறோன்னா then the pouring the steel will pour here itself. மோல்டு விட்டு வெளில வரும்போது இதாகிடும். அப்போ எல்லாமே கீழே தான் ஊற்றும். it will not become a solidified product. கீழே வர சாலிடிஃபை ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி casting speed has to be maintained inside it. And moreover oscillation speed also it depends. அந்த மாதிரி oscillation நடக்கிறதுனால என்னன்னா we will have this formation of this oscillation marks. ஓகேவா? மேலே கீழே போயிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரிப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரிப் ஆகுது, ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரிப் ஆகும். இது வந்து இது கீழே அப் அண்ட் டவுன் போதில் இது மேலே போகும்போது இந்த இடத்துல ஒரு கேப் ஃபார்ம் ஆகும். நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரிப் ஆகும். இதுவும் இந்த மோல்டு இதுவும் அந்த ஸ்டீல் இதுவும் ஸ்ட்ரிப் ஆகும். ரைட்? ஸோ அதனால அந்த ஏர் கேப் ஃபார்ம் ஆகுது. Then we'll have this type of striations, oscillation marks. Right? So this is the heat transfer. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ pouring இருக்குது, மோல்டு இருக்குது, இதை கூலிங் நடக்குது. இது போய் கூலிங் நடக்குது. ரைட்? கூலிங் வாட்டர். ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் என்ன சாலிடிஃபைடு லேயர், அந்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நடுவில் இருக்கிறது லிக்விடாக தான் இருக்கும், ஏன்னா நடுவில் இதே கிடைக்கல, கூலிங் இதே கிடைக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ரைட்? இங்கே வந்து மோல்டு விட்டு வெளில வந்தோன்னா வாட்டர் ஸ்ப்ரே இருக்கும். இது 2D. இந்த பக்கம் வந்து இருக்கும், பின்னாடி இருந்து இருக்கும். 4 டைரெக்ஷனுமே வாட்டர் ஸ்ப்ரே இருக்கும். செகண்டரி கூலிங் ஜோன் இதெல்லாம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் அ முஷி ஜோன். முஷி ஜோன்னா இட் இஸ் அ மிக்சிங் ஆஃப் சாலிட் அண்ட் லிக்விட். ரைட்? போக இன்னும் கீழே போக ஃபுல்லாக சாலிடிஃபை ஆகும். திஸ் ஆர் த ரோல்ஸ், வித்ட்ரால் ரோல்ஸ். இந்த ரோல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மெஷின் ஆப்ரேட் பண்ணால் நம்ம சுத்த அது கீழே எழுதிட்டே வரும். சரியா? ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சம் பேராமீட்டர்ஸ். இந்த சாலிடிஃபை ஆகிற அந்த ரேட் வந்து பார்த்தோம்னா டிபெண்ட்ஸ் டைரக்ட்லி ஆன் த ரேட் அட் விச் இட் லூசஸ் ஹீட். ஆப்வியஸ்லி எவ்வளோ ஹீட் வந்து லூஸ் ஆகுதோ அது டிபெண்ட் பண்ணி தான் சாலிடிஃபை ஆகும். ஸோ சாலிடிஃபிகேஷன் ரேட் வில் டிபெண்ட் அப்பான் த ஹீட் லாஸ்ட் இன் த மோல்டு இட் செல்ஃப். மோல்டுலேருந்து ஹீட் லாஸ் ஆகிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சாலிடிஃபிகேஷன் ரேட்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஃபாஸ்ட்டாக போச்சுன்னா ஹீட் லாஸ்லாம் கம்மியாக இருக்கும், சாலிடிஃபிகேஷன் கம்மியாக இருக்கும். ரைட்? இந்த கேஸ் ஆஃப் அன் ஓப்பன் டாப் இன்கட் ரேடியேஷன் இஸ் மைனர் சோர்ஸ். ரேடியேஷன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். மற்ற ஹீட் லாஸஸ் ஒன்லி த்ரூ மோல்ட் வால்ஸ். ஸோ ஹீட் பேலன்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் Q is equal to AP AOS dx/dt into this. ஓகே? ஸோ Qனா ரேட் ஆஃப் ஹீட் லாஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சாலிடிஃபிகேஷன் நடக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? It mainly depends upon these all factors. And particularly the C delta Ts அது என்னன்னா it is the rate of growth of thickness. Okay, C is specific heat of matter
and your delta T is initial temperature of the melt in excess liquid temperature. That is called a superheat. Okay, அந்த டெம்பரேச்சர்லேருந்து உனக்கு லாஸ் ஆகிற ஹீட் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கால்குலேட் பண்ணால் உங்கள் தட் வில் கிவ் த ரேட் ஆஃப் க்ரோத் ஆஃப் த திக்னஸ். அந்தளவுக்கு ஷெல்லோட திக்னஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே வரும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் டெம்பரேச்சர் வெர்சஸ் டிஸ்டன்ஸ் ப்ரொஃபைல். ஒரு மோல்ட் ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து இது வந்து பெருசாக காமிச்சிருக்காங்க, ரைட்? இது வந்து ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் மோல்ட். இதுதான் மோல்டோட திக்னஸ். மோல்டோட ஒரு சைட்லேயே இது நடுவில் இருக்குது, பெருசு இப்போ இங்கே இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பெரிய இது மோல்டு. இது ஒன் சைடு மட்டும் எடுத்திருக்காங்க. இதோட திக்னஸோட மோல்டோட திக்னஸ், ரைட்? ஸ்டீல் இது வந்து முஷி ஜோன், சரியா? சாலிட் ஸ்டீல் மோல்டு பக்கத்துலேயே சாலிடாக ஃபார்ம் ஆகுதுல, அது இவ்வளோ திக்காக இருக்குது இந்த சாலிட் ஷெல். திஸ் இஸ் முஷி ஜோன் மிக்ஸ்ட் வித் லிக்விட் அண்ட் சாலிட், அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் த சென்டர் பார்ட். ஓகே, லிக்விட் ஸ்டீல் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இருக்கும், இது சென்டர் பார்ட் ஆஃப் த மோல்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹீட் வந்து டிசிபேட் ஆகுது, வெளியில் போகுது அப்படின்னு லாஸ் ஆகுது. லிக்விட் ஸ்டீலில் கன்வெக்ஷன் இல்லாத நடக்கும், கன்வெக்ஷன் மூலியமாக தான் லிக்விட் வந்து ஹீட் லாஸ் ஆகுது. சாலிட் ஸ்டீல் எப்படி ஆகும்? கண்டக்ஷன் ப்ராசஸில். அண்ட் we have a hair gap, we have conduction and radiation process, and மோல்டில் வந்து டைரக்ட்லி இந்த கண்டக்ஷன், ரைட்? இங்கே வந்து ரேடியேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, இங்கே வந்து வெளியில் இருக்கும், சரியா? ஸோ இன் திஸ் வே த டெம்பரேச்சர் ப்ரொஃபைல் இஸ் அப்படியே டிக்ரீஸ் கன்சிடர் கம்மியாகிடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த டெம்பரேச்சர் வெர்சஸ் டிஸ்டன்ஸ் ப்ரொஃபைல். டிஸ்டன்ஸ் வந்து மோல்ட்லேருந்து உள்ளே போக இந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ராசஸ் நடக்குது. இது சென்டர் பார்ட். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஹீட் லாஸ் ப்ராசஸ் இன் த மோல்ட். அங்கே அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க, ஜீரோலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் போக எந்த மாதிரி ப்ராசஸ், கண்டக்ஷனா, ரேடியேஷனா, வாட்டர் கூலிங்கில் கன்வெக்ஷன் நடக்கும், மோல்டு பக்கத்தில் ஷெல்லில் வந்து கண்டக்ஷன் நடக்கும், ஏர் கேப்பில் ரேடியேஷன் நடக்கும், வெளியில் ரேடியேஷன் நடக்கும், சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நடக்கும். ஓகே, அண்ட் இதனால் என்ன ஆகும்னா we term a thing called segregation and crystallization. லிக்விட்லேருந்து சாலிடாக மாறும்போது கண்டிப்பாக ஒரு கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகும். சாலிட் ஃபேஸ் வில் ஹேவ் சம் ஸ்ட்ரக்சர், ரைட்? கிறிஸ்டல்ஸ், ரைட்? அதனால என்ன நடக்கணும்? செக்ரிகேஷன் நடக்கும். செக்ரிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் solute, right? This segregation is nothing but a non-uniformity of your composition. Whatever the elements you have, if you have more segregation, we have non-uniformity. ஈக்குவலாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்காது. நான் தான் சொன்னல லேடல் டிஃபைனிங் ஃபர்னஸ்ல உங்களுக்கு நான் சொன்ன செக்ரிகேஷன் கண்டிப்பாக நடக்கும். எப்போனா when we don't have any purging, மிக்சிங் ஆகணும். இந்த இடத்துல மிக்சிங் ஆகுதா இல்லையா உங்களுக்கு தெரியுமா? மோல்டு வந்து கண்டிப்பாக மிக்சிங் ஆகுது. அதுக்கு ஒரு செட்டப் இருக்குது, இஎம்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்டிரிங். இஎம்எஸ் செட்டப். இஎம்எஸ் வந்து அந்த மோல்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அதை வந்து ரொட்டேட் பண்ண விடுவாங்க. அதை வந்து தட் வில் மேக் த ஸ்டீல் டு ரொட்டேட் ஆர் மிக்ஸ். அந்த இடத்துல வந்து செக்ரிகேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் சாலிட் அண்ட் லிக்விடஸ் line for the liquid, it will have some value, that is K ன்னு சொல்லுவாங்க. the ratio between the solidus and liquid. ஏன்னா சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மோல்டுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட்லேருந்து முஷி ஜோன் லிக்விட் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது when at equilibrium the Ke at equilibrium the CS by Cl is termed as equilibrium partition coefficient. ஓகே, இது நம்ம எதுக்கு சொல்கிறோம்னா செக்ரிகேஷன் வந்து நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு. when we have this Ke value increased or decreased, then there is a possibility of decrease in segregation and increase in segregation. சரியா? for high value of Ke, right? so when the Ke எப்போ ஹையாக இருக்கும், when CS is more and Cl is less. ஓகேவா? லிக்விட் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக சாலிட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா then there is a segregation is high. Ke value high ஆச்சுன்னா segregation வந்து segregation is less. எந்த மாதிரி தான் கார்பன், பாஸ்பரஸ் எல்லாமே வந்து Ke value வந்து ஹையாக இருக்கும். ஸோ there is a minimum possibility of carbon segregation or phosphorus segregation in the steel. ஜென்ரலாக செக்ரிகேஷன் எது அதிகமாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க, ஆக்சிஜன், சல்ஃபர் அந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் வந்து செக்ரிகேஷன் ரொம்ப அதிகமாகும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம கார்பன் செக்ரிகேஷன் ஜென்ரலாக ஸ்டீலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பன் செக்ரிகேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க?
சப்போஸ் ஒரு சாம்பிள் கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து கெமிஸ்ட்ரி செக் பண்ணிங்கன்னா கார்பன் அதிகமாக இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கம்மியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா செக்ரிகேஷன் இருக்கும் by checking the chemical composition from a sample. Okay, this heat extraction இப்போ வந்து primary cooling நான் சொல்லிட்டேன். primary cooling விட்டு வெளில secondary cooling வரும்போது என்ன ஆகும்னா water will directly pour on the mold. I mean mold இல்லை, உங்களுக்கு வெளியில் வர அந்த ஸ்டீல் solidified steel வெளியில் pour பண்ணும்போது அவர் எந்த அளவுக்கு வந்து ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்லுவாங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் அண்ட் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆக்சுவலி நார்மல் டெம்பரேச்சர் இருக்கும், பட் ஆனால் அங்கே இருக்கிற இதனால சூடாக இருக்கும். திஸ் ஹெச் ப்ரைமரி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் வாட்டர். ஓகேவா, எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஃப்ளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணுறீங்களா ஸ்லோவாக ஸ்ப்ரே பண்ணுறீங்களா எல்லாமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் திக்னஸ் ஷெல் வந்து ஃபார்ம் ஆகி நல்லா போகும். ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னா கூலிங்க்கே வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. ஸோ திஸ் ஹெச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு யுவர் ஃப்ளோ ரேட் பவர் என் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்கேன். இந்த என் வேல்யூ வில் பி in the range of 0.5 and 1. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ 4 பக்கம் இப்போ நான் டாப் வியூலேருந்து பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, கட் பண்ணி எடுத்தோன்னா கிராஸ் செக்ஷன் இந்த பக்கம் 4 பக்கமும் வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே இருக்கும். கீழே செகண்டரி கூலிங் மோல்டை விட்டு கீழே அப்படியே வரும்போது இந்த மாதிரி நடக்கும். ஓகே, ஸோ 4 பக்கம் அந்த மாதிரி வாட்டர் ஸ்ப்ரே இருக்கும்போது டேரெக்டாக இட் வில் ஃபார்ம் எ வால், சில் ஜோன் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, போக கீழே போக கூலிங் ஆக இந்த மாதிரி வந்து மேக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். டென்ட்ரைட்ஸ், there is a form of dendrites is nothing but a shape of the grains. அது என்ன மாதிரி க்ரோ ஆகுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேர் வைப்போம். டென்ட்ரைட்ஸ் நம்ம ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து we have initially columnar zones இருக்கும். காலம்ஸாக இருக்கும், காலம்னார் ஜோன் இருக்கும், காலம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால காலம்னார்ஸ் இருக்கும். உள்ளே வந்து ஈக்வாக்சிட் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னா ஹியர் தேர் இஸ் நோ கிரெயின் க்ரோத். ஓகேவா, ஒரு நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ செடிக்குள்ள தண்ணி ஊற்றிங்கன்னா வளருதுல, அதே மாதிரி தான் when you use some water cooling or cooling for this sides it will grow, the grain will grow like this in this pattern. இந்த இடத்துல வாட்டர் கிடைக்கிறதில்ல, ஏன்னா கீழே போக 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இந்த இங்கேருந்து அப்படி உள்ள இதாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஃபைனலி இட் வில் ஃபார்ம் திஸ் ஈக்வாக்சிட் ஜோன். இப்போ எந்தளவுக்கு ஈக்வாக்சிட் ஜோன் அதிகமாக இருக்குது நல்லது தான், ரைட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மோல்டு பாட்டம் இருக்குது, மோல்டு வால் சென்டர் ஆஃப் இது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து மேலேருந்து அப்படியே வர இந்த மாதிரி க்ரோ கிரைன்ஸ். தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் வாட் டென்ட்ரைட்ஸ். அந்த நடுவில் இருக்கிறது ஈக்வாக்சிட் கிரைன்ஸ். ஜென்ரலாக டென்ட்ரைட்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கிராக் ஃபார்மேஷன் டூரிங் ரோலிங். ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஒரு 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 ரோலிங் பண்ணும்போது வந்து இல்லை நம்ம கேஸ்டிங் முடிஞ்சோடனே ஒரு சாம்பிள் கட் பண்ணி எடுப்போம். அதில் வந்து க்ராஸ் செக்ஷன் பண்ணி மேக்ரோ எச்சிங் பண்ணுவோம். எச்சிங் இப்போ மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பார்க்குறதுக்கு எச்சிங் பண்ணுறோம், அதேமாதிரி மேக்ரோக்கு எச்சிங் பண்ணி பார்க்கும்போது we can see this type of structure naked ஐலே பார்க்கலாம். ஓகேவா, மேக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் எந்தளவுக்கு வந்து இப்போ க்ராஸ் செக்ஷன் இவ்வளோ சைஸ் என்ன இருக்குன்னா இந்த சைஸ் வரைக்கும் இந்த ஜோன்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா இருக்குது, இந்த ஜோன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, we can calculate எந்தளவுக்கு வந்து டென்ட்ரைட்ஸ்லாம் கம்மியாக இருக்கா we can have better quality. So we don't want any dendrites in the to be seen in the macro structure, right? Okay, so after this by checking all these things we can form the semi product. Okay, அது வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம். நடுவில் ஒரு சாம்பிள் செக் பண்ணி பார்ப்போம், ரைட், எப்படி இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து ப்ராப்பராக கூலிங் இருக்கா. we have to check whether the solidification is done properly. அது செக் பண்ணுறது அந்த மேக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து செக் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ these are the type of ஸ்டீல் இன்வெர்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக இன்வெர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கில்டு, செமி கில்டு, ரிமிங்லாம் இருக்குது. கில்டு ஸ்டீல்னால் ஃபுல்லி ரிமூவ்டு ஆக்சிஜன், செமி கில்டுனால் கொஞ்சம் ஏன்னா பார்ஷியலி ரிமூவ்டு ஆக்சிஜன், ரிமிங் ஸ்டீல்னால் வந்து நிறையா ப்ளோ ஹோல்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும், கேஸஸ்லாம் நிறையா இருக்கும், ரைட். we have different type of defects, pipe, blow hole, columnar structure, segregation, non-metallic insulation,
These all defects is due to improper casting, right? Improper casting and quality of steel also. ஓகேவா, நம்ம சரியாக LRF ப்ராசஸ்லாம் ஒழுங்காக பண்ணலனாலும் எல்லாமே வரும். These are the defects will come in the final product, right? So these are the cast bloom caster. So after proper cutting of billets, we'll then சின்ன சின்ன லென்த் 6 மீட்டர் 8 மீட்டர் கட் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா, தென் இட் இஸ், நான் தான் சொன்னால இது வந்து செமி ப்ராடக்ட், இட்ஸ் நாட் அ ப்ராடக்ட். இட் ஹாஸ் டு பி சென்ட் டு another process that is called as rolling, forging. அந்த ரோலிங்கில் நீங்கள் வந்து பார்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்களா, ரவுண்ட் பார்ஸா இல்லை ஸ்கொயர் ப்ராடக்டா இல்லை ஒயர்ஸா, அங்கே தான் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்க ரோலிங்கில். நீங்கள் ரோலிங்கில் வந்து பண்ணிவிட்டு தட் வில் பிகம் அஸ் அ ப்ராடக்ட். So this is all about continuous casting product, and we'll see one video, right? Please அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். Sajin, please confirm இது சவுண்ட் வருதுதான் பாரு. The ingot is the usual starting point. Okay. Okay, right. For the products of the rolling mills, ingots are cast in individual molds as large blocks, usually of square or rectangular cross-section. They are placed in a soaking pit to attain an even rolling temperature throughout. They are then rolled backwards and forwards in a primary mill to reduce them to slab or bloom form. Processes are still carried on, but alongside them, a more economical technique is coming into common use, the technique of continuous casting. It's called continuous casting because molten steel from a ladle is fed through a tundish into an open-ended mold. In the mold, it's cooled sufficiently to acquire its shape with a thin, solid shell, but it passes straight through to further cooling zones, emerging finally as a long and completely solid strand. This strand is then cut to shorter lengths, producing what are, methodically speaking, ingots. But they're ingots already in the shape of blooms or slabs, with regular cross-section and smooth surfaces. As a result, soaking and primary rolling are unnecessary. Time, money, and plant are saved. The equipment in a typical continuous casting machine is as follows. A ladle with up to 300 tons of molten steel from the furnace will release it through a nozzle into a refractory-lined tundish immediately below. This is best thought of as a reservoir and funnel, guiding the steel at a constant rate into the curved mold. This mold, where primary cooling takes place, is fitted with a cooling jacket through which water is pumped. The steel contracts as it cools, so the mold is slightly tapered to maintain good contact with the steel. Beneath the mold is the secondary cooling zone, where the solidifying steel is prevented from bulging by an arrangement of support rolls, and water is sprayed directly onto its surface. Further down, the rolls act as guides rather than supports. The water sprays are not applied so intensively to the surface of the steel. After the secondary cooling zone comes the withdrawal gear. Large driven rolls which grip the now solid strand and control its descent through the machine, after which a roller is brought into action to straighten the steel strand. And beyond the withdrawal apparatus is the cutting and stacking gear. The casting plant, from mold to withdrawal gear, is curved. The curve of the strand, which has a radius of about 10 meters, is introduced by the mold and retained as far as the withdrawal rolls. The curved mold is a development from earlier molds which were straight and vertical, and the cut-off was made on the vertical strand. Because this needed tall plants,
bend discharge was introduced, where the issuing strand was bent into the horizontal, passed between rollers, and straightened again before cut-off. The curved mold technique removes the need for bend discharge and makes for a more compact design. For simplicity, we've been looking in side view at the plant arrangement for a single strand. If the apparatus is turned through 45 degrees, we can see the actual arrangement in the Bloom casting machine. One ladle and 2 tundishes supply 8 molds and produce 8 strands simultaneously. These strands may be of several different sizes to suit the final product mix. The mold, seen here from above, is about 60 centimeters deep and is made of 4 separate plates of high conductivity copper, 1 for each side. Towards the top of each, there's a recess, the oiling ring. Lubricant is pumped through this during casting to prevent the steel from sticking to the mold. Cooling water is brought to the mold through flexible hoses and passes through the channels present in each plate. Before casting begins, the bottom of the mold is blocked by a so-called dummy bar. This has a dummy head, a block of steel with a deep curved groove in it, attached to a flexible bar in the form of a giant bicycle chain. The bar extends down through the casting plant, up a ramp behind the withdrawal gear, and is connected by a cable to a winch. In the bottom of the mold, steel chills are placed to speed up the solidification of the first of the molten steel. Casting then begins. Molten steel from the ladle runs through the tundish into the mold and down to the dummy head. As it solidifies, the metal which runs into the groove in the dummy head forms an effective link between the cast strand and the dummy bar. As the metal level comes to within 12 centimeters of the top of the mold, a sensing device detects it and initiates 2 events automatically and simultaneously. The mold begins to oscillate, so preventing the strand from sticking to it. The withdrawal rolls are activated and begin to draw the dummy bar slowly downwards, trailing the cooling, solidifying strand behind it. Here, all the action is speeded up. The speed of oscillation exceeds the speed of withdrawal by 20% in order to ensure an effective stripping action. The sensing device in the mold also controls the withdrawal speed throughout casting, so that the optimum metal level is maintained in the mold, even if the rate of flow from the tundish fluctuates. As the strand begins to emerge from the withdrawal rolls, the heavy straightening roller is brought into action. Soon afterwards, the dummy head is disconnected by pivoting the ramp up which the dummy bar has been drawn. This makes a clean break and leaves the end of the strand with a claw-like projection. The strand then moves on to be cut to length. Now let's see how it all works in practice. A furnace is tapped to provide a ladle of molten steel. The ladle moves forward to a sampling position. And here 2 sampling lances and a pyrometer are immersed in the molten metal. The pyrometer records the temperature. The samples will be sent to the quality control labs for analysis to establish accurately the composition of the steel. Meanwhile, the ladle moves on to the rinsing station. Here, a hollow lance is immersed in the steel. Nitrogen is blown through this at a gentle rate. This inert gas rinsing, or flushing, equalizes the temperature throughout the ladle, an important precaution to prevent breakouts in the casting machine. Once flushing has started, the temperature is checked with a manual pyrometer. Further samples are taken, and these too are sent to the quality control lab to ensure that the steel meets the required specifications. At the end of flushing, the temperature is checked again. For most qualities, the steel must be between 1580 and 1605 degrees centigrade for efficient continuous casting.
some cases, accelerated cooling may be necessary. When the temperature is right, the ladle moves on to the casting area. Here, it's lowered gently onto the platform of a ladle car to one side of the line of mold. Once it's in position, a hydraulic mechanism for opening the sliding gate nozzles is connected up. Meanwhile, the two tundishes are under preheat. They stand on a tundish car at one side of the mold. Their nozzles have been temporarily sealed with steel discs. The ladle car now carries the ladle into position directly above the mold. In the molds themselves, the dummy bar assembly and steel chills have been placed in position. The tundishes now move in from the side on their car. They've remained under preheat until the last possible moment to minimize their cooling effect on the steel when casting begins. Once the tundishes are in position, the sliding gate nozzles on the ladle are open. The carbon plugs, previously inserted, are burned through with an oxygen lamp. The steel begins to flow. When the metal reaches the appropriate level in the tundishes, their nozzles too are opened by burning through the steel discs. The molten metal now flows directly into the mold. As its level rises, the mold begins to oscillate. Simultaneously, below, the withdrawal rolls begin to draw the dummy bar down. The winch begins to pull it slowly up the dummy bar ramp. The casting process is now established. It continues automatically, but its progress is supervised by 4 operators, each responsible for 2 molds. Their job is to keep the molds and their oil waste clean, free from build-ups of slag and solid metal, though in some molds, slag powder is added as a lubricant instead of oil. In any given cast, strands of several different sizes may be formed. The appropriate flow of steel to each mold is obtained by using tundish nozzles of different sizes. The bigger the mold, the bigger the nozzle. The strand takes about half an hour to pass through the cooling zone, and its progress is followed in the control room. On this plant, there are 8 identical control panels, one for each strand. Various aspects of the casting process are monitored and regulated. The temperature of the mold cooling water is recorded. The rate of water flow is shown. Rate of oscillation, casting speed, tundish temperature, and casting time. The strand descends through the machine at a rate controlled by the withdrawal gear. By the time it reaches the rolls, it's completely solid. The dummy bar is drawn by its winch up the ramp behind the withdrawal rolls. As the curved strand emerges from the withdrawal rolls, the straightening roller is brought down onto it. A few moments later, the dummy head is disconnected. The dummy bar ramp is tilted, and the joint between strand and dummy head is cleanly broken. The way is thus cleared for the strand to pass on to the cutters. These are oxypropane burners, one on each strand, mounted on a movable assembly. The assembly clamps onto the strand and moves with it during cutting, so ensuring a square cut. These operations are all automatic, but a manual override is available if required. Cutting can be controlled from a pulpit spanning the rollerway.
The claw end of the strand containing the chills is removed first. The burner then moves back to a predetermined position and clamps on again to begin cutting the first required length. The cut length is, in size and shape, a bloom, but it does not have the bloom's physical properties because it's not yet been rolled. This will come later in the secondary rolling mill. Products can also be formed in slab shape in a two-strand slab casting machine. Casting need not stop when a ladle is empty. While there's still metal in the tundishes, the empty ladle is moved away on its car, and a second full one moves quickly in to take its place. This is called sequence casting. It removes the need for all the preparation of the tundishes and molds that we've already seen. Thus, it enables a very high production rate to be achieved, which makes the process ideally suited for bulk orders. In addition, there's very little waste with continuous casting, so yields are higher. The products have good surface quality and regular cross-section, and there's economy of parts. It's techniques like continuous casting that point the way to the highly organized and highly productive steel manufacturing techniques of the future. So this is all about the continuous casting machine, and if you have any doubts you can ask me. ஸோ வீடியோ பார்த்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So we shall if we don't have any doubts, then we shall wind up here and we'll meet in the next class, right? Okay, then Sajjan, please note on the attendance and we'll continue the next class. Okay, thank you. Have a nice day. Thank you. Thank you.